Ingmar Bergmanin elokuvassa Naisen naamio ottaa mielisairaalaan joutuva päähenkilö mukansa erään tietyn valokuvan. Siinä pieni poika on nostanut kätensä ylös ja katsoo hiukan ohi kameran. Takana seisoo saksalainen sotilas. So you can remember this moment you were ordered to pick up your hands up. My hands up. This I remember. You know, we were there only probably a day or two. Yeah. I really don't remember how many days, but July 13, 1943, that's the time they took us from the Hotel Polski to Bergen-Belsen. Yes. And that's the time that I was ordered to pick up my hands. Yes. Tämä kuva on julkaistu tuhansia kertoja eri yhteyksissä ja siitä on tullut lähes symboli natsi-Saksan suorittamalle juutalaisten joukkomurhalle 1940-luvun alun Euroopassa. Mitä kuvassa itse asiassa tapahtuu? Ihmiset tulevat kantamuksineen ulos rakennuksesta. Nainen kuvan vasemmassa laidassa vilkaisee taakseen. Seinustalla seisoo 4 saksalaista sotilasta. Kuvaan oikeaan alalaitaan on pysähtynyt pikkupoika, jota saksalainen sotilas tähtää konepistoolilla selkään. Pojalla on polvisukat ja liian suuri lippahattu. Poika tuntuu tottelevan käskyä, kädet ylös. I suppressed the past very well. Whenever my aunt and uncle would start talking to me, especially my aunt, about, you know, what happened, Sandomish, what happened in Warsaw, I said, I don't want to listen. I don't want to hear it. And I tried to suppress it. And after a while, when I was already here in Rockland County and established and I had a family, every time I used to see this picture of this little boy, it always reminded me of this one day in my life. July 13, 1943. That's one day in my life. I have a patient in my practice that I know he was a Holocaust survivor, that he had a twin, and Mengele did experiments on him and on his sister. And he knew the era. He had a very good memory, and he knew the era. And one day, at Nyack Hospital, he was sitting there, and I said to him, Mark, do me a favor. I don't have the time. Could you be kind enough and get me the picture of this little boy? And he started asking me, why do you want the pictures? I told him the whole story. He said to me, how do you know it's not you? I said, Mark, I was never in the Warsaw Ghetto. I remember some place, some hotel. I know the date, and that's what happened to me. So he was the one who said, well, how do you know it's not you? I said, I don't know. Again, tell me the facts. So he said to me, give me pictures that you have when you were young and so on, and let me do an investigation. I gave him my pictures. The only pictures I basically have is I have pictures from Israel, and I have some pictures from Poland when I was 3 or 4. The next set of pictures is when I was after liberation, probably August of 1945, when I was 10 years old. He took those pictures, and he supposedly did
an investigation. I don't know exactly what he did. And he comes back to me and says, "This is you." Tässä ohjelmassa newyorkilainen tohtori Tsvi Nussbaum kertoo oman järkyttävän tarinansa ja tilittää suhdettaan tähän valokuvaan, joka saattaa esittää häntä itseään vuoden 1943 luhistuvassa Varsovassa. Kuvakollaasi hänen vastaanottohuoneensa seinällä muistuttaa siitä uskomattomien tapahtumien sarjasta, joka alkoi kasvaa painajaiseksi yli 50 vuotta sitten. Vain se, joka on jäänyt henkiin, voi kertoa. Elämä 1930-luvun Palestiinassa on kovaa. Nuori pari Nussbaum on muuttanut Puolasta luvattuun maahan, mutta elämää varjostavat aluetta hallitsevien brittien lisäksi myös jatkuvat yhteenotot arabiväestön kanssa. Kaikista huolimatta onni kuitenkin kukoistaa ja perheeseen syntyy esikoispoika vuonna 1935. Pojalle annetaan nimeksi Tsvi. Mutta tilanne Palestiinassa käy kestämättömäksi ja Tsviin isovanhemmat rukoilevat Nussbaumeja palaamaan takaisin Puolaan. Turvapaikka löytyy Sandomietsista, uneliaasta, kauniista pikkukaupungista Kaakkois-Puolassa. He muuttavat vuonna 1939 ja elämä asettuu kohdalleen. Vaikka Euroopan myllerrys on alkanut, tuntuu Sandomiets paratiisilta Palestiinassa vallinneen pelon jälkeen. Elämä hymyilee, Tsvi on 4-vuotias. Until the Germans came, we had apparently a very wonderful life. I was told we had a maid in the house, and we lived very, very nicely. Mutta natsit ovat lähteneet jo liikkeelle, eikä sitä vyöryä pysäytä enää mikään. Hitlerin propagandaministeri Josef Goebbelsin käskystä valmistetaan pitkä elokuva, jota esitetään elokuvateattereissa. Goebbels antaa elokuvalle nimen Der ewige Jude, ikuinen juutalainen. Ne sivistyneet juutalaiset, jotka me tunnemme Saksasta, antavat meille vain epätäydellisen kuvan rodullisesta omalaatuisuudestaan. Tämä elokuva näyttää alkuperäisotoksia Puolan getoista. Se näyttää meille todellisen juutalaisen ennen hänen piiloutumistaan eurooppalaisen sivistyksen naamion taakse. Die Juden aber sind ein Volk ohne Bauern und ohne Arbeiter. Ein Volk von Parasiten. Immer dort, wo sich an einem Volkskörper eine Wunde zeigt, setzen sie sich fest und ziehen aus dem zerfallenen Organismus ihre Nahrung. Mit den Krankheiten der Völker machen sie ihre Geschäfte. Und darum sind sie bestrebt, alle Krankheitszustände zu vertiefen und zu verewigen. So ist es in Polen, so war es in Deutschland. So haben die Juden es in ihrer ganzen Geschichte gemacht. Sie tragen die Jahrtausende alten Züge des ewigen Schmarotzertums im Gesicht. Die Züge des ewigen Juden, der sich durch den Lauf der Zeiten und weltweiten Wanderungen stets gleich geblieben ist. Das Judentum wird sich genauso einer soliden, aufbauenden Tätigkeit anpassen müssen, wie es andere Völker auch tun. Oder es wird früher oder später einer Krise von unvorstellbarem Ausmaß erliegen. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Eva Feltenkrais johtaa nykyisin juutalaisvainojen muistolle omistettua museota Kibbutzilla Pohjois-Israelissa.
Hän on kotoisin Sandomietsista ja muistaa hyvin Nussbaumien perheen ja sen, miten pikkukaupungin idylli hetkessä särkyi. They came to Sandomierz the next week of the beginning of the war against the Polish. The patrol came on Tuesday, I think, on Tuesday, and the German army with the tanks came on Friday, Saturday. It is a week after the beginning. Yes. It went very quickly. I had a brother that was born in Sandomierz, December of '39. Everything apparently went fairly well until August of 1942. The same house outside the Sandomierz itself, the suburbia of Sandomierz, apparently when the Nazis occupied Sandomierz, possibly the head of the Gestapo was living on the second floor. We were living on the first floor. My mother was a very intelligent lady. She spoke fluently German, and she apparently tried to release my uncle, her brother-in-law, from the concentration camp. And on August 2nd, she went upstairs to talk to the Gestapo, and as she walked down, she was shot in the back. All his family, his mother, father, grandmother and grandfather were killed before the first action. Do you know what it is? Yes? Before. Perhaps 1 month or more than 1 month before 29 October 1942. But he has an uncle, his father's brother, who I think it was 41, that he was taken with other Jews, some Jews, to the concentration camp, to Buchenwald. And why? Because his family was a very famous family in Sandomierz, and his father was taken as hostage. My aunt and uncle from Toronto, they're now at Toronto, took me and my brother to be hidden by a Christian person who was a photographer. In Sandomierz? In Sandomierz. And they apparently ran to Warsaw. In other words, they came to Warsaw. So when they felt that they were secured in Warsaw on the Aryan side, outside the ghetto, they asked a lady who was blonde and did not have the so-called Jewish characteristics to go and bring us from Sandomierz to Warsaw. And a rendezvous point was made, I don't know how, and we both were supposed to be there when she came. When she came, apparently I was the only one there. I don't know the reason. Tsvin Sandomietsissä syntynyt pikkuveli yksinkertaisesti katoaa jäljettömiin, ja Tsvi on nyt yksin. Hän on täyttänyt 7 vuotta. Tel Avivista Israelista löydämme rouva Miriam Shidlovskin, jolla on ratkaiseva osuus Tsviin pelastumiseen. We are here to interview a lady, Miriam Shidlovsky, who saved my life. She went from Warsaw to Sandomierz, endangering her life to take me out of Sandomierz and bringing me to Warsaw to hide on the Aryan side. And basically we're going to ask Miriam her story, what she remembers,
about that day, which was September, October of 1942. אתה נולדת בישראל, ואתה באת לפולניה לפני המלחמה עם ההורים, ואת ההורים שלך לקחו תכף, את אבא ואת אמא, לקחו, הגרמנים, ואתה נשארת, הדודים שלך לא היו כבר, רק סבתא הייתה, ואתה נשארת שם עם הסבתא. וסבתא התחננה שאני אקח אותך לוורשה לדודים שלך. הדודה הייתה חנקה ושולים נוסבאום. שאני אקח אותך שמה. ואני פחדתי, אני גם כן, אני הייתי גם כיהודייה, ואני פחדתי שלא הכירו. אתה היית ילד שחור, כמו כושי הייתה נראית, עם שרות שחורות, ככה, איך אומרים? מטולטלות. כן, שרות מטולטלות שחורות, ואני פחדתי, אבל בכל זאת היא כל כך התחננה בפניי, כשאמרתי שאתה שאני אהיה ככה, אז אני אקח אותך, אני לקחתי אותך. Sandomiets saa oman juutalaiskettonsa. Kaupungista ja sen lähiympäristöstä kootaan 7000 juutalaista, jotka ahdetaan asumaan yhden kadun varrelle. Kaikki aavistavat, mitä se merkitsee, mutta heillä ei ole valinnan varaa. Tammikuun 10. 1943 kuljetetaan Sandomietsin juutalaiset rautatieasemalle. On kylmä pakkaspäivä ja ihmisiltä riisutaan päällystakit ja kengät, jotta he eivät pääsisi pakenemaan. Junalla on yksi ainoa määränpää, tuhoamisleiri Treblinka. Tsvi Nussbaum kuuluu niiden harvojen onnekkaiden joukkoon, jonka onnistuu välttää ketto ja päästä jo aiemmin syksyllä Varsovaan, joka tarjoaa vielä pienen mahdollisuuden. מתי שאת לקחת אותי מסנדומיץ', מקום היחידי היה וורסה, מפני שהייתה לך שם דירה, נכון? אני גרתי, לא כל הזמן, בזמן המלחמה. כן, אני הזכרתי שם דירה, חדר ומטבח קטן, מטבחון כזה. זה היה שם דירה, כזה סיסטם מלוני, ככה, חדר היד חדר, חדר היד חדר. וגם שולים וחנה כבר היו שם. כן, היו. ולא היו לי שם נוחיות בבית. בבית לא היו לי נוחיות. והיה לי בפרוזדור, ואיפה כל השכנים היו לי נוחיות, בשימוש אחת. ואני הייתי צריכה בשביל כולם להביא שאף אחד לא יראה שזה שם, והיו עושים הכל בבית. My aunt and uncle... הכל היו עושים בבית. My aunt and uncle Hannah Shulim were already in Warsaw. So she wasn't hiding. I mean, she walked tall as a Gentile lady. She was not afraid of anything. And she was arrested, if you want to hear, she was arrested one time in the Gestapo, and she was all beaten up to admit that she was Jewish. Tämä kuva on eräs Varsovan keton mielettömyyksistä. Keskimmäinen käytävä kuuluu niin kutsutuille arjalaisille. Ylikulkusilta yhdistää juutalaisketon alueet toisiinsa. 4 kilometriä pitkä ja 2,5 kilometriä leveä alue eristetään 3 metriä korkealla ja tiiliskiven paksuisella muurilla muusta kaupungista. Muurin pituus on 16 kilometriä. Pahimmillaan ketossa asuu yli 400 000 ihmistä. Se merkitsee 400 ihmistä taloa kohden ja noin 13 asukasta jokaista huonetta kohden. Historian suurin ihmisloukku on valmis. Tsvi Nussbaumin onnistuu piileskellä vajaa vuosi niin kutsutulla arjalaisella alueella. Hän ei ole päivääkään Varsovan ketossa. How difficult it was on those days to find a hiding place in Warsaw? It was very, very hard. This was one of the hardest things. It got worse and worse with every day. In the very beginning, when there was a ghetto, I mean, you could go out, but later on, for anything, it was just you were shot.
And then they put posters on the wall for the Poles. If you will ever touch a Jew or hide a Jew or help a Jew, the whole house will be burned, your family will be killed, and so on and so on. And there were some good Poles who wanted to do it. There were Poles who wanted to make money on it. But there were Poles anti-Semites who were spying on the other Poles, you know. But there was a lot of those who were in the streets. They were called schmalzowniks, you know. And they were looking after every walking person. If he looked too much Polish, he wasn't Polish, you know, like a woman, if she... And they said, come on, take off your pants, you know, to see if you are Jewish, and so on. And apparently, we were moving around, so we should not be in one place all the time. And he was telling me that a few times we were hiding in his place, and he said to me, I always walked without my shoes on, so I should not make any noise, because that room was rented by one person and should nobody there. And I remember that every once in a while somebody would knock on the door, believe in Polish it's called chantage, and extort money from us, would say that if you don't give us some money, we're going to tell the Gestapo that you're hiding here, and forced to give money. I was, let's say, 7.5 years old or something like that. Another situation I remember that we were taken to another place which was very close to the Warsaw ghetto, and it was just me and Hannah. And this son of this lady who kept us all this time was really a generous man, and he found a woman and her son apparently escaped from the Warsaw ghetto, and he took them together in the same apartment that we were. People probably do not realize that the cooking gas does not have any odor. They add odor to it, so if anything escapes, you should smell it. But in those days, there was nothing added. And he was like a little kid, younger, I think, probably than I was, maybe 5 years old. And he apparently opened the stove without anybody realizing that he did it. And he like fainted, and his mother fainted, and I was just oozy. And I remember that my aunt grabbed me, opened the door, and we ran out. And young Poles were running after us, yelling, Jews, Jews, Jews. And I think my aunt promised them that if they let us alone, she'll give them some money. So those things I remember. Natsien laskelmien mukaan olisi vienyt 5 vuotta ennen kuin geton asukkaat olisivat menehtyneet normaalisti nälkään. Sota Neuvostoliittoa vastaan on alkanut, asioita täytyy nopeuttaa. Heinäkuun 22. päivänä 1942 aloitetaan päivittäiset 6000 ihmisen kuljetukset niin kutsutun lastauspaikan kautta kaasukammioihin. Lokakuussa 1942 on 310 332 juutalaista siirretty pois, kuten termi kuului. On jäljellä enää pieni getto ja sen 70 000 epätoivoista asukasta. 19.4.1943 nousee getto vastarintaan ja vasta 4 viikon epätasaisen taistelun jälkeen saattaa tuho-operaatiota johtava Jürgen Stroop lähettää kuuluisan sähkeensä, Varsovan gettoa ei enää ole. Tunnontarkasti Stroop kirjaa tuhon päivittäisen etenemisen kirjaksi, joka tunnetaan niin kutsuttuna Stroopin raporttina. 3 vuotta myöhemmin asiakirja vihkoo Nürnbergin oikeudenkäynnissä todistuskappaleena numero 1061 PS. Dla zbrodni hitlerowskich znamienną rzeczą i wstrząsającą rzeczą jest to, że była prowadzona niezwykle skrupulatnie buchalteria zbrodni. Przecież i w Norymberdze, i we wszystkich procesach, które przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim były prowadzone, w istocie można by obejść się bez świadków żywych. Wystarczały dokumenty, które oni sami sporządzali, które oni sami skrupulatnie gromadzili i jak sądzili, ujdzie im to bezkarnie. Jürgen Stroop, wtedy kiedy przystąpił do wykonywania swoich czynności zbrodniczych, polecił fotografom dokumentację tych czynności.
pozował chętnie fotografom, kompletował te zdjęcia i sporządził w końcu raport, który dumnie głosił, że Warszawa została oczyszczona z Żydów. No, jest to dokument niesłychanie wymowny, pokazujący, że mamy do czynienia z ideologią zbrodni, że przed czym się wzdraga ludzkie sumienie, było przez tych ludzi traktowane jako coś normalnego, jako tytuł do sławy. Strop został odznaczony wysokim odznaczeniem za to, że się rozprawił z takimi dzieciakami, jak to dziecko tutaj na zdjęciu. Juutalaiskysymys on virallisesti ratkaistu, mutta vain virallisesti. Juutalaisia piileskelee yhä arjalaisella puolella. Tsvin täti Frimka on enää ainoa lenkki ulkomaailmaan. Sattumalta hän näkee outoja asioita tapahtuvan Lukakatu 29. Pienen vaatimattoman hotellin sisällä on ilmiselvästi juutalaisia, jotka liikkuvat siellä vapaina kuin taivaan linnut. Ovella seisovat saksalaiset näyttävät suojelevan heitä. Alkaa huhu vielä yhdestä mahdollisuudesta hotelli Polskista. And she went in and she started talking. And she said, if you have an outside passport or documents, the Germans will send you back wherever you came. They made big families. They built, constructed families. They said, this is your wife, these are your children, this is your cousin. The Germans knew that it's all a fake, you know, but they made money on it. And then they had their administration who said that we want to exchange. Maybe some had it in mind in the beginning. But when the Latin American countries started to withdraw, to make difficulties, they immediately liquidated the Jews from Bergen-Belsen to Auschwitz and then from Vittel. Sodan lopputulos alkaakin näyttää epävarmalta. Varmaa on se, että 1000-vuotista valtakuntaa ei synnykään. Varsovaan levitetään huhu, että kaikille ulkomailla syntyneille juutalaisille tullaan antamaan ulkomaan passit. Hotelli Polskiin keräytyy tuhansia juutalaisia. Niin kutsutulle palestinalaislistalle kootaan Palestiinassa syntyneet yhteensä yli 200 henkilöä, heidän joukossaan Tsvi Nussbaum. Arvoton ihmishenki onkin yhtäkkiä noussut kauppatavaraksi. Listalla ovat myöskin Tsvin täti ja setä Hanah ja Shulim Nussbaum, jotka tavoitamme Torontosta, Kanadasta. In this farther up in the front, there were the trucks taking us to the railroad station. Those people, what I do believe, they were not on the list, but they took them out already. And then they checked those who were there on the list. I looked at Tsvi, he was on the floor, on the ground. And from this side, the trucks, I jumped from the truck and I said to this, he's with us. And he came to me and he said to me, kiss me, so it looked like he's my father, which I did. And he explained to the guy with the list that there's a mistake has been made, and I should be with them together because I'm their son. One of the German soldiers refused to let me go on the truck. And the other one said, what's the difference? We'll kill him there instead of killing him here. And they let me go on the truck. You see, in the Hotel Polski, they didn't wear these pants. But many were confused. We were not afraid to wear them. And that's, I believe, is the answer. But some of them asked a question. Hotel Polski, they didn't have to wear it. But people, they were not sure what to do with themselves. And so happens. That's what I do believe. This picture, I see it like really it was done. And they're not in a walking way to do it. They're standing there. Yeah. You see, if they would keep walking, I would say, I do not believe that he is it. Yeah. And they were standing there when they went out from the hotel to come out. And that can be the moment for this picture. In my mind, correct.
I remembered that I wanted to go forward, and the name was on the list, and in front of me was a German soldier with a gun pointing, raise your hands. Can you remember that they ordered you put your hands up? Positively. Kuvan historian kannalta on tärkeää, onko se otettu hotelli Polskissa Lukakatu 29 kohdalla Geton ulkopuolella. What's your opinion? Is this picture taken in the ghetto or outside of the ghetto? Absolutely in the ghetto. You can see it, yes, you can see that they are driven from a house and probably to the train, to the Umschlagplatz, to be sent away to that camp of Treblinka. It has been said that it cannot be taken in July because the people are so, they have so warm clothes. They had clothes because they were screaming, Juden heraus. And so everyone knew that he would never come back. So whatever he had, he put on. Maybe it was winter, but you never know. They had to take everything they possessed because some of them left even, they were kept taken in middle of their dinners. And when later they came, it was on the table with the plates and the dishes, you know, they didn't even finish eating. They had to come down, otherwise they were shooting them. Stroopin raportti kertoo Varsovan geton tuhoamisesta. Tapahtumat kuitenkin etenevät vielä Varsovan geton tuhon jälkeen. On tärkeää tietää, milloin Stroopin raportti valmistui ja ovatko kaikki kuvat todella Varsovan getosta. Tsvi Nussbaumilla on asiasta oma teoriansa. Hänen mielestään on mahdollista, että kuva on voitu ottaa heinäkuussa 1943, jolloin hän voi olla kuvan pikkupoika. Originally, it was supposed to be given as a present for Hitler's birthday, which is April 7, I don't remember, April 19 or something like this. So a day before his birthday, the Germans tried to liquidate the Warsaw Ghetto. On May 16th, the Warsaw Ghetto was liquidated, and his final telegram is Warsaw Ghetto is no longer. It was after the liquidation, after May 16, 1943, then Kruger apparently came to Jürgen's troop and he said to him, listen, this is a great victory. Why don't you make an album and send it to Himmler? So my way of thinking is that this album was put together after May 16. There was no reason for him to rush with the album because in my way of thinking, Himmler never expected an album. And the album basically contained 3 chapters. One was introduction, one was the daily communication which Himmler already received a long time before that, and the other one was pictures. Some of them make sense with connection to the ghetto, some of them do not make sense with connection to the ghetto. There's a picture there of 2 Jews with scoliosis. What does this have to do with an uprising of the Warsaw Ghetto? Now, I'm not a German scholar, but at the introduction, sometimes he talks in the future, and sometimes he talks in the present. So if he says that all the material was gathered together and sent to Germany to be reused, this took another 5 or 6 months to do. And he specifically says that everything was destroyed with the exception of the prison, or the German police, the police which became a prison. In my way of thinking, I think he would not gamble if he did it on May 16, because there still could have been partisans around, and they might have destroyed the police station to show him that, listen, we are still alive. So I have a feeling that the album was composed after May 16th. Varsovan geton tuhoa johtaneella Jürgen Stroopilla ei ilmennyt minkäänlaisia omantunnon soimauksia.
Muutamia päiviä ennen teloitusta Stroopilta tiedusteltiin, haluaisiko hän kenties tehdä sovinnon oman tuntonsa kanssa siksi, että hän uskovana kristittynä oli itse murhannut ja sallinut alaistensa murhata naisia ja lapsia Varsovan getossa. Stroop vastasi siihen, että hänellä ei ole tunnollaan soimauksia siitä syystä, että juutalaisia murhattiin. Jürgen Stroop hirtettiin täsmälleen kello 19. 6. maaliskuuta 1952 Varsovan ensimmäisessä keskusvankilassa Moktovissa 1,5 tuntia auringonlaskun jälkeen. Ainut henkilö, joka kuvasta 100% varmuudella on tunnistettu, on tarjoilija Josef Blösch. Hänellä ei ole aiempaa rikosrekisteriä. Säilyneissä kuvissa hän usein seisoo Jürgen Stroopin rinnalla, on uskollisista uskollisin, ehkä sokea esimiehensä ihailussa. Vaikka hän on ollut pahassa onnettomuudessa, hänet silti tunnistetaan ja tuomitaan Erfurtissa DDR:ssä kuolemaan vuonna 1969. Hänet todetaan syylliseksi 1650 juutalaisen murhaan ja osallistuneen noin 300 000 juutalaisen kuljetukseen tuhoamisleireille. Hänet teloitetaan ampumalla. Wyrok śmierci został wykonany. On zachowywał się w sposób, który musi budzić jakieś zdziwienie, porażenie. Wydaje mi się, że jego postawa jest postawą dowodzącą tego, że jakaś atrofia moralnych, atrofia moralnego poziomu nastąpiła. Że mamy do czynienia z jakimś rodzajem moral insanity. On się szczyci tym, że wymierzył broń w głowę, w postać tego dzieciaka, który tutaj na zdjęciu figuruje. Podpisuje się, tak, odpowiada na pytania. Ich hab mir die vorgelegte Fotokopie angesehen. Bei der Person in SS-Uniform, die im Vordergrund der Gruppe von SS-Angehörigen steht, und eine Maschinenpistole im Anschlag und den Stahlhelm eine Motorradbrille, handelt es sich mich. Kuin kaksi valkeaa kyyhkystä nousevat avoimet kätesi laihojen kasvojesi suojaksi. Kasvojesi, jotka ovat pelon vääristämät, ennen aikojaan vanhentuneet. Et ole vielä 10, 8 ehkä, vai vasta 7. Missä on sinun äitisi, pieni mies? Onko hän tuo, joka vilkaisee olkansa ylitse, bunkkerin oviaukossa seuraava kiväärimiestä? Vai onko hän tuo, joka helläsi äsken kiireessä, napitti takkisi, suoristi lippahattuasi, veti sukkasi ylös? Hänenkö unelmansa sinusta, hänen unelmansa tulevaisuuden Einsteinista, Spinozasta, uudesta Hainesta tai Halevista, sekö unelma pian murhataan? Vai oletko Mutta vaikka sinulla vielä olisikin äiti, hän ei ehdi sulkea sinua syliinsä enää. Hänen hyödyttömiä nyyttejä raahaavat kätensä ovat kohonneet ylös alistumisen merkiksi. Sinä jäät meidän mieliimme ja sinun kuvasi kasvaa kasvamistaan suunnattomiin mittoihin ja jää kummittelemaan tähän tunteettomaan maailmaan, syyttämään sitä yhä kasvavalla pauhulla niiden miljoonien lasten nimissä, jotka lojuvat säälittävinä räsynukkeina, silmänsä ikuisiksi ajoiksi sulkeneina. Hotelli Polskin ovet suljetaan, irvokas ihmiskauppa on ohitse. Palestiinalaislistalle päässeet lastataan kuorma-autoihin edelleen kuljetusta varten. Mutta määränpää ei kuitenkaan ole Palestiina, vaan Varsovan Gdansk-rautatieasema ja Bergen-Belsenin keskitysleiri lähellä Hannoveria. On ironista, että pääsy Bergen-Belseniin merkitsee eräänlaista jatkoa elämälle. Tässä kaupankäynnissä on kuitenkin omat sääntönsä. Tsvin täti Fri, joka on asunut arjalaisten joukossa kuin puolalainen, hankkii viime tingassa ulkomaan passin ja hänetkin tuodaan Bergen-Belseniin.
Gestapo toteaa kuitenkin hänen Honduras-passinsa väärennetyksi ja hän menehtyy Auschwitzin kaasukammiossa. As far as I remember, like our camp was facing the kitchen. To my recollection, we were the first one in Bergen-Belsen. And I think the documents are that Bergen-Belsen opened in July of 1943. And we arrived to Bergen-Belsen July 15, 1943. Palestiinalaislistalaiset ovat tavallaan käypää valuuttaa ja erikoiskohtelussa. He asuvat samassa parakissa, he eivät käy työssä, heihin ei polteta tunnusnumeroita. Heitä pidetään hengissä pahimman varalta. But whoever went to work, they had more food too, because they gave them there more. We had one soup, the piece bread. Tsvi didn't like the soup. I used to give him my piece bread. And one day he said, well, he couldn't stand the soup. It was just off one piece bread and in a plate soup. So Tsvi, I gave him because he didn't eat. He said, when are you eating? When you are asleep. Don't you see the Germans are around and I'm eating when I'm covered, I'm eating. Bergen-Belsen on yksi Natsi-Saksan 1634 leiristä. Aluksi se toimii vankileirinä, mutta kun brittijoukot saapuvat vapauttajina 14. huhtikuuta 1945 paikalle, on näky kauhistuttava. Yksistään tammikuusta lähtien on leirillä kuollut erilaisiin tauteihin ja nälkään 35 000 ihmistä ja kuolleiden kokonaismäärä nousee yli 50 000. Tsvi Nussbaum on nyt 9-ikäinen, mutta hän ei ole vapautettujen joukossa. Hänen painajasmainen matkansa jatkuu. Natsi-Saksa on käytännössä jo luhistunut ja sotatoimet ovat muuttuneet hysteriaksi. Ennen brittien tuloa palestiinalaiset sullotaan karjavaunuihin ja juna yksinkertaisesti lähetetään pois. Miksi ja mihin tiedä kukaan, eivät enää saksalaisetkaan. Juna pysähtyy Hillersleben DDR:n alueella. Rouva Hildegard Krull on ensimmäisten joukossa avaamassa kummitusmaisen junan ovia. Der Amerikaner, der kam vom Westen und die Russen waren noch an der Elbe, also von hier hinter der Elbe bei uns. Ja. Und hat die Juden von Bergen-Belsen mitgebracht in Viehwaggons. Und die wurden dann hier ausgeladen und jetzt suchten sie Pflegepersonal. Wie das damals war, das ging dann wie ein Lauffeuer rum. Die da waren, mussten runter. Wir waren sehr viel vom Roten Kreuz. Dann wurde gesiebt. Kranke, Schwerstkranke und Schwerstkranke. Und davon hatten wir, ich will nicht übertreiben, aber 800 auf alle Fälle. Sie waren eine Krankenschwester? Ich bin Krankenschwester, gelernte Krankenschwester war ich, ja. Dann wurden die verteilt. Die Schwerkranken, die kamen dann in das frühere Lazarett von unserer Wehrmacht. Und dann wurden sie betreut. Die erste Nacht waren dann 80 Tote. Ja. Dann Typhuskranke waren sehr krank. Und wir wussten nicht, wie sie heißen. Sie waren ja nicht fähig zu sprechen. Es war zum Teil nur Haut und Knochen. Die alle waren Juden? Alle Juden. You know, we're lying under the train, holding the piece of bread, trying to make a decision, you know, should we eat it and die in a full stomach, or should we hold maybe tomorrow will be enough food? And my uncle went, I think it's a farm country, like he went to find some food. And to my recollection, he was the one who came with this American soldier, I believe his name is Cohen, a sergeant who was the first one to liberate us. And a few days later, I got an acute appendicitis. I went with a jeep to a hospital not far from there. So the doctor was a German with his son. He said, I'm sorry, we are leaving because
So I said, listen, if you will operate on him, it was emergency, I will tell the Americans that you weren't a Nazi, but you weren't a Nazi, that you weren't army, just like you had to go. So he performed the operation, and they left. And I said to the soldier, like this, in English, but he took me the jeep. I said they were nice people. Ensimmäinen valokuva vapautumisen jälkeen Tsvi kävelyllä Hanahtadin ja Sulimsedän kanssa Belgiassa. Tsviissä todetaan tuberkuloosi ja lääkäri suosittaa lämmintä ilmanalaa. Päätös on helppo, takaisin Palestiinaan tullaan viimeisellä laivalla, jonka britit antavat laskea maihin Haifassa elosyyskuussa 1945. Tsvi täyttää 10 vuotta. They put me in a kibbutz Negba, and apparently there was another child there who survived. And my aunt tells me that we used to go together and cry together. She tells me that I wrote letters that I wanted to commit suicide. So eventually they came. I probably stayed there for about a year. And they took me out of Negba, and I stayed with them for a little while, which was Ramat Gan, which is like near Tel Aviv. Tulevaisuus Israelissa näyttää epävarmalta. Lähes kaikki elonjääneet sukulaiset ovat muuttaneet Yhdysvaltoihin. Vuonna 1951 Tsvi Nussbaum saapuu New Yorkiin. Hän ei osaa kunnolla mitään kieltä, aloittaa englannin opiskelut ja valmistuu nenä-, korva- ja kurkkutautien erikoislääkäriksi haaveenaan parantaa Sulimsedän keskitysleirillä vaurioitunut ääni. Se olisi vähin kiitos tädille ja sedälle siitä, että he pelastivat hänen henkensä. Mutta ääntä ei voida enää parantaa. Tsvi Nussbaum on voinut antaa 4 tyttärelleen kaiken sen, mitä hän itse ei saanut, turvallisen kodin. Mennyt on helppo unohtaa ja antaa anteeksi, vai onko? A few years ago, we were in the operating room there in the, in the little lobby, and a Christian doctor came to me and he said to me, I don't recall exactly what was the topic we were talking, but he said to me, you know, the problem with you Jews is that you cannot forgive and you cannot forget. I said to him that when I was 7 years old, I was an orphan. 4 generations of my family were killed, from a 2-year-old child to an 86-year-old grandmother. A 1.5 million children were slaughtered. If every child would have 4 children like I do, we would have now 6 million Jewish children. So I said to him, how can I forget? And if I cannot forget, how can I forgive?